over the demise of the first year student over here in the main campus of Jadavpur University's hostel. The SFI has hit the streets of Kolkata, and to be very precise, this is the front of the main entrance of Jadavpur University where the SFI students are sitting and protesting. They conducted a mega rally. From one point till this particular point, there were barricades or rail guards, as we call them, that were established by the police. There's a huge deployment of the police over here. What the SFI students claim is that they want to protest over here. However, this was not being allowed. They dismantled the barricades and they are sitting over here and they are protesting. What they want is they want to peacefully sit and protest over here. We can see students who are protesting over here. They are sitting down. We'll try and have a word. What is it that you guys are seeking from? বাংলায় বলুন, বাংলায়। কি চাইছো তোমরা? আমরা চাইছি স্বপ্নদ্বীপের খুনির যাতে শাস্তি হোক, স্বপ্নদ্বীপের খুনি আমরা চাইছি স্বপ্নদ্বীপের যাতে বিচার হয়। আচ্ছা, তোমাদেরকে পুলিশ আটকালো কি বলে? এখানে ব্যারিকেড করে? জানি না পুলিশ কি বলে আটকালো, জানি না। আমরা তো সাধারণভাবে মিছিল করছিলাম শান্তিভাবে। আমরা তো করতে চাই না, যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ভেতরে গিয়ে তো আমরা কোনো রকম ঝামেলা সৃষ্টি করতে চাই না। তোমরা এখানেই প্রটেস্ট করতে চাও? হ্যাঁ, এখানে যে ব্যারিকেডটা দিয়ে দিয়েছে, এখানে দালাল পুলিশ তো ব্যারিকেডটা দিয়েছিল। গতকাল যখন তৃণমূলের এখানটা এসেছিল যে ডেপুটেশন জমা দিয়ে, তখন ওরা কোথায় ছিল? তখন ওরা ছিল ওদেরকে বাঁচানোর জন্য। ওরা তখন তৃণমূল গার্ড করার জন্য ব্যস্ত, তৃণমূল যাতে চোট না পায় ওর জন্য তৃণমূল মানে পুলিশরা ব্যস্ত হয়েছিল। আজকে যখন ছাত্ররা এসএফআই থেকে শুরু করে বিভিন্ন যত সব বাম সংগঠন সব একসাথে এসে আমরা যখন যাচ্ছি, আমরা প্রোটেস্টে এসেছি, পুলিশ ব্যারিকেড দেওয়ার মানেটা কি? তার মানে পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে যে পুলিশ তৃণমূলের দাল পরিষ্কার তো হয়ে গেল চোখের সামনে। Blaming the police administration over here that they had stopped them over here. They will sit over here and they will protest over the death of the first year student who lost his life. Now, this is a mega day of protests over here in the Jadavpur University area, where not only the SFI and other left fronts, but also the BJP and the Trinamool Congress are protesting at various centers of this particular area. And we can see that there's a huge deployment of the Kolkata police to make sure that the law and order situation does not get out of hand. With camera person Prasun, this is Suryagni Roy for India Today, Kolkata.